Pastures Conservation and Climate Action Mongolia is a community-led project developed under the Plan Vivo standard implemented by the Mongolian Society for Range Management and the University of Leicester. It is the first community-based rangeland carbon project in Mongolia linked to the voluntary carbon market. It makes performance-based payments to herder families based on their pasture management strategies, the impact of these on carbon storage or sequestration in soils, and their livelihood and conservation actions. The project works to support the traditional nomadic way of life, herders' livelihoods, and to protect sensitive ecosystems. The project has been operating since 2015 at 3 different sites in Mongolia's steppe, forest steppe, and desert steppe environments, collaborating with over 120 herder families. The first project site is in Bayan-Hongor province, located in the desert steppe region. Herders in this area mostly herd camels and goats. The second project site is in Tuv province, located in the steppe region. Herders in this area mainly raise goats and sheep. The third project site is in Arkhangai province, which is in the forest steppe region. Herders in this area mostly raise yaks and cattle. However, they all share common challenges in dealing with changing climatic, environmental and livelihood pressures. The project thus aims to make important contributions to rural Mongolian nomadic herders' livelihoods and well-being, to the conservation of a globally important biodiversity heritage, and to a range of ecosystem services, as well as to carbon sequestration through enhanced rangeland management. төслийн үр дүн гэх юм бол энэ хугацаанд ерөнхийдөө манай малчидлууд энэ Монголд одоо хамгийн хүндэрж бэрхшээлж байгаа асуудал бол бэлчээрийн доройтлын асуудал. Бэлчээрийн доройтлыг яаж буруулах вэ гэдэг талаар бол тодорхой одоо ойлголттой. За энийг одоо яаж сайжруулах вэ гэдэг талаар бол их анхаарч байна. За энэ нь бол нэг талаараа бол мэдээж хэрэг энэ нөөц хүчлийн хялгаруулалтыг багасгах. За нөгөө талаараа бол малчтын одоо ирээдүйн ажимдэрэлд одоо дээшлүүлэхэд бол хамгийн гол зүйл бол энэ бэлчээрийн асуудал юм л да. Тэгэхээр энд өөр хийгдэж байгаа асуудал бол энэ бэлчээрийн ачаал бол их хэсэн байгаа юм ерөнхийдөө. Энэ ачааллыг одоо бууруулах зорилгоор бол малын тоогоо бол үндсэндээ нэг одоо 1-3% хооронд бол энэ өрхөдлөл буурууллаа. Одоо энэ хэсгээрээ бол за нүүдэл судлаагаа хэмжээг бол илүү одоо олон хийдэг боллоо. Энэ хугацаанд одоо үндсэндээ бараг нэг 20-30% бол нүүдлийн хэмжээ бол нэмэгдлээ. За энэ бол бэлчээрийн нөхөн сэргийлтийг одоо хангахад бол илүү сайн зүйл болж өрсөн гэж ингэж одоо үзэж байна. За тэрчлэн энэ цаг хамгаалах, ой хамгаалах одоо хулгайчтай одоо ой мод одоо авдаг улсуудаас ойгоо хамгаалах, цаг хамгаалах чиглэлээр бол олон ажлуудыг хийж байна. За энэ бол тодорхой үр дүн төрөд явж байна. За цаашлахын бол амжиргаагаа дээшлүүлэхийн тулд бол энэ сүү цагаа гэдгийг боловсруулах, арьс шир ноос ноолуураа боловсруулах, журмаар одоо анханчны боловсруулалтыг тэрнийг илүү үн түргэх. За мөн цаашлахын бол эрсдлээс одоо хамгаалахын тулд бол энэ ган зуудыг одоо давж гарахын тулд бол хашаа хороогоо тогтжуулах, за хадлан тижээл бэлтгэх. За энэ олон ажлуудыг бол одоо өөрсдийн гараар бол хийж байна. За энэ болгон бол малчтай амьдрал сайн нөлөөлж байна. Pasture degradation is one of the issues of greatest concern for herders in Mongolia, linked to increasing livestock numbers and reductions in seasonal livestock mobility in the past 2 decades. To prevent further degradation of rangeland areas,
and increase soil carbon stocks, the project activities, as developed by the herders themselves, in conjunction with the Mongolian Society for Range Management, are designed to make a positive contribution to improved pasture management and reduced grazing pressure through enhanced seasonal pasture rotations, reducing livestock numbers, planting green fodder, and improving water supply to pasture areas. Several training workshops were conducted by the Mongolian Society for Range Management on pasture management and rotational pasture use for participating herder groups. The herder groups are well aware of the importance of seasonal movements and pasture rotation, but now have an added incentive to do so through the impact of such mobility on soil carbon stocks. Changes in the latter generates Plan Vivo certificates that are sold in voluntary carbon markets, and the financial benefits returned to the herding groups. For example, herders in Bog Sum now move more frequently each year, travelling 200 to 300 kilometres, and coordinate and cooperate more closely than before the project to ensure sustainable use of available pasture land. Тэс манай хэсэгтээ хийж байгаа юм боёноор манай хэсгийнхэн бол одоо байгаль юугаан хөрс ургамлаа хайрлах тийм ерөн сэтгүүл сууж одоо тийм ухамсартай болж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ юугаар нүүдэл судал сайн хийж бэлчээрээ өнжөөс сэлгээх тал дээр бол хамтран сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд тэгсний хөгцөнд бэлчээр маань ч аваа сайхан болж сайжирж байгаа, ус ургамал гарт сайтай болж байгаа гэж бодож байгаа. Ходог усан дээр ингэж яаж өөрсдийнхөө биеийг ч ядраад энэ хөрсөө ингэж яажсэн нас малаан цөөл чанартай болгох гэсэн үндсэн дээр манай хэсгийн жил малаа хийж махан барлуулснаар өөрснийхөө амжиргаа авах үдээшлүүлж бас байр оронтой ихэнх айлууд нь ерөнхийдөө байр орон авч хадгаламжинд хийж амжиргааныхаа төвшинг ер нь баталгаатай болгож байгаа л гэж бодож байна. The project is promoting the group herders to collaborate, and they have regular meetings to discuss issues of concern and to plan their activities. The group herders are working together to build and repair livestock shelters, water points, livestock washing baths, and to prepare hay. Access to water points is one of the biggest issues for herders. Due to a lack of water access, herders in some areas have to wait in line from early morning until late evening to water their animals. The project has supported herders in dealing with this challenge in a number of ways. For example, the herders in Bog Sum jointly established a water point in a remote pasture with capacity to water over 9,000 animals belonging to over 20 families. Enhancing water access by establishing water points and repairing wells helps to increase the usable pasture area. Under the project, participating herder groups are undertaking a range of activities variously linked to direct protection of species, sites and habitats, including gazelle, ibex, red deer, marmot, Saxon forests, and also activities to enhance their own participation in governance and decision-making for conservation. For example, Saxon forests in Bog Sum were being depleted due to human activities, with trees being cut for fuel. The local PCCA Project Herder Group inspired an initiative among other locals to protect Saxon forests by controlling tree cutting and prohibiting herders from using Saxon trees for fuel. As a result, Saxon forests have been regenerating in the last few years. At other sites, herders are working together to protect forests by patrolling forest areas to prevent illegal cutting of trees, and are producing and planting tree seedlings for reforestation of degraded forest areas. Herders also do forest cleaning by collecting waste wood for fuel and thus generating an additional source of income. They are also protecting wildlife by preventing illegal hunting. During severe winters, herders provide hay and fodder in grazing areas for wildlife. The project activities have helped herders to improve their livelihood. Given that the majority of herders have high interest repayment bank loans, which they obtain through complicated application procedures, the participating herder groups have used project funding
to establish a micro-loan fund which offers soft loans to the group herders. Herders are pleased with this project activity as they now have easier access to low-cost loans at critical times. For most herder families, livestock is often the only source of income. It is important for herders to pursue more diverse income-generating activities. Some of the project participating herders started growing vegetables, processing animal skin, producing felt products, and sewing clothes to generate additional income with support from the project. In addition, participating herders are now collaborating to produce and sell local branded milk products. And are also processing livestock products such as those based on animal skins, cashmere and wool. For example, Herder Send took a soft loan from the project and expanded his animal skin processing factory. He now generates extra income by processing animal skins for herders in his community. Байгаль орчныг хамгаалах талаар хойно хөлбөртөлтэй хамтарч ажил явуулдаг. Мөн бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэхгүй малын тоо барих талаар сургууль сурталчилгаа явуулж малчтай ажиллаж байна. Мөн малчтын амьдралыг дэвшлүүлэх талаар бас нэлээд зүйлийг санаачилж ийм төсөл байгаа. Энийг хэрэгжиж байгаа манай малчид бас баяртай байгаа. Мөн бид бүхэн орон нутгийн бизнес гэсэн хамтарч ажиллах, цаашид хамтарч олон зүйлийг хийхэд төлөвлөж байгаа. Бас Participating herder groups and local government administrations have shown their commitment to the sustainability of the project through the continued implementation of planned activities across a range of pasture management, livelihood and conservation issues. The success of the first phase of the PCCA project, which was implemented from 2015 until 2019, is further underlined by the fact that all participating herder groups are keen to commit to a second phase in view of the benefits the project has brought them. We hope that you have enjoyed hearing about the success of our project. If you like what you have heard and are interested in supporting the next phase of our project, we would love to hear from you. We look forward to hearing from you and welcoming you to Mongolia.